Mtazamaji, ndio mwanzo wa taarifa za Dira ya Hope TV. Shukrani za dhati kwa kuungana nasi jioni leo, ambapo ni tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 2023. So Dr. jina langu ni Dira, na mtafsiri wetu wa lugha ya ishara anafahamika kama. Na Rais William Ruto leo ameongoza sherehe za 60 za Jamhuri katika uga wa Uhuru hapa jijini Nairobi. Mada ya maadhimisho huu ni vijana, uchumi wa ubunifu na michezo. Rais Ruto amesema kuwa maadhimisho ya Jamhuri hutoa fursa ya taifa kukusanyika na kutafakari pamoja ambavyo Kenya kwa zaidi ya miongo 6. Katika hotuba yake, Rais Ruto amepongeza nchi kwa mabadiliko tangu uhuru hadi kufikia demokrasia iliyokoma. 60 years ago, on a day like this, Kenya took its final step of the freedom struggle to become a sovereign republic. I am delighted to have the privilege of leading our nation in celebrating this milestone in our journey to national independence. According to the vision of our forefathers who fought for this country's freedom, independence was intended to bestow on us the gift of political as well as economic self-determination. This anniversary gives us the opportunity to gather as a family and reflect together on how we have fared over the course of 6 decades. It is clear that we have made undeniable progress on many fronts, and as a result, our nation has come a long way in the right direction. Before that first Jamhuri Day, Kenya's sovereignty was exercised by an unelected foreign and colonial power for the benefit of an occupying minority. The freedom we gained in 1963 placed us in charge of our destiny, a destiny of freedom from poverty, disease, and illiteracy. Our country has made monumental progress in these fronts. Our beloved President, Dr. William Ruto, is implementing a radical plan, the Kenya Kwanza plan for socio-economic transformation. For instance, in just a year, Your Excellency, you have laid a firm foundation for socio-economic transformation. In October, you put the nation on course to achieving universal health coverage. Under our President's leadership, we are implementing comprehensive educational reforms through the competency-based curriculum, which we have far-reaching positive implications of our country. Your Excellency, the fifth administration is expanding financial inclusion to drive entrepreneurship, besides undertaking fundamental reforms in the public sector, among other interventions. Na Rais William Ruto ametangaza kuwa Kenya itakuwa nchi sio na mahitaji ya visa kwa wasafiri wanaotoka nje kuanzia Januari mwaka ujao. Rais amebainisha kuwa mfumo wa kidijitali umetengenezwa ili kuhakikisha kuwa wasafiri wote wanaokuja Kenya wanatambulika mapema kwenye jukwaa la kielektroniki, akiongeza kuwa wasafiri wote watapata idhini ya usafiri wa kielektroniki. That Kenya is the home of humanity is a scientific fact that fills us with pride and underscores our rich heritage. It is with great pleasure, as President of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the Government of Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. To echo the call of the Turkana people to the world, Tobongu Lore, a simple message to humanity: welcome home. This is why the government of Kenya has abolished the requirement of visas for all visitors. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya
are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewapongeza vijana kwa mstari wa mbele katika kuilinda jiji la Nairobi. Akizungumza katika sherehe za Jamhuri, Sakaja amesema kuwa watajishughulisha zaidi kutunza miti na mazingira huku mvua inapopungua. Mwaka huu kwa sababu ya Green Army, hawa mavijana wetu ambao kila eneo la Nairobi wanafungua mitaro, wanasafisha drainage, hakuja kuwa na flooding Nairobi, and despite El Nino, we thank God and we thank these young people for what they've done. Kwa sasa, kwa sababu El Nino imeisha ama inaenda kuisha, kazi yao itakuwa kupanda maua, kupanda miti, kusafisha Nairobi so that we restore the green city under the sun. Your Excellency, you're leading the continent in the Africa climate agenda. And while you are at COP28, the office of the governor of Nairobi was awarded the first green government building in Africa. We are going to take our pole position as the environmental capital of Kenya. Kwa hayo mengi, Your Excellency, changamoto najua ni mengi katika taifa na sio Kenya tu, mataifa yote. Nairobi pia changamoto ni mengi, lakini Your Excellency, tunajua after you have set a firm foundation of our economy this past year, mambo itaangalia juu. Sisi Nairobi usema hata kama changamoto ni nyingi, lazima iwork. Na tunajua na wewe lazima ina work. Na kutoka Nairobi sasa tuelekee kule kaunti ya Tharaka Nithi ambako gavana Muthomi Njuki amemtaka Rais William Ruto kuanzisha hatua ambazo zitawaepusha Wakenya kutokana na gharama ya juu ya maisha, huku akiwataka Wakenya kuwa na subra. Akizungumza katika uwanja wa Chuka DC wakati wa maadhimisho ya siku ya Jamhuri, gavana Njuki alisema kuwa ni wajibu wa serikali ya Kenya Kwanza kushughulikia swala hilo kwa dharura. Haya yanajiri siku chache baada ya Rais Ruto kusema kuwa nchi imetoka katika kiwango cha dhiki ya deni na sasa iko katika safari ya kuimarika kiuchumi. Mafuta ndio hiyo bei iko juu. Interest rate hata ya ile tunaendanga kukopa pesa iko juu. Stima saa nyingine zinakuwa ama zinapotea usiku. Lakini you need to appreciate William Ruto alichukulia hii serikali yake wapi. Mandeni ilikuwa mingi. Na yeye bila anafanya saa hii watu wetu wa Tharaka Nithi County ni kufanya ukarabati. Kujaribu kufanya calibration. He is doing some serious economic reforms. Na wakati unafanya hilo ukarabati zingine kunakuwa na ugumu kidogo. Kwa hiyo ombi langu, let us not lose hope. Lakini kwa sababu Mkenya amefika saa hii, sioni kama ikiendelea tena mwaka moja ama mbili, sioni kama bado tutakuwa tumesimama. Kwa hivyo kama serikali mpaka tufanye bidii tuhakikishe kwamba ile tunaita the cost of living for Kenyans has come down. Na niko nashukuru leo kwa sababu rais wetu amesema kwamba tumelipa deni karibu zote. Ile imebaki ile kidogo tu ambayo is not threatening. Kwa hivyo uchumi kuanzia sasa tukiweka mikakati ambayo ni nzuri ya economy, uchumi itaanza kuendelea kukua nzuri. But Kenyans must not give up. They must continue fighting. Lazima Wakenya waendelee kujaribu kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kujenga uchumi wetu ili tukue na independence ya economic. Na mbali na haya ni kwamba naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa Ronald Muiwawi ameonya dhidi ya unyakuzi haramu wa ardhi ya bahari katika vitongoji duni vya Tudor Moroto ili kujenga majengo ya makazi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya Jamhuri katika shule msingi ya Mary Cliff, Muiwawi alisema kuwa wamiliki wa nyumba wanapaswa kuwajengea wananchi nyumba zenye heshima ili waishi kwa utu. Kwa upande wake, mbunge Mvita Mohamed Machele amewataka wazazi kwa makini na kuhakikisha wanafahamu watoto wao walipo kwa muda huu ambapo wapo nyumbani. Kuna wengi wetu ambao wanajaribu kukimbizana na bahari kule chini. Wanabeba magunia ya michanga, wanakimbizana na bahari kuifukuza ili wapate nafasi ya kujenga. Maji kamwe huwezi shindana nayo. Kwa hivyo kwa wale wenzetu ambao tayari mnaweka michanga magunia,
naomba tafadhali na naipa tahadhari, tuache hayo maswala, tuachie miti ya mangrove ama mikoko ipate nafasi na maeneo ya kukua, samaki pia wapate nafasi yao ya kujizalisha. Na pili, ninaomba sisi kama wanachuda, hata kama tunaitwa slum dwellers, sijui Moroto, sijui Burugenge, sijui wapi, haimaanishi kwamba Mungu alituweka sisi kuwa watu wa chini. Kwa hivyo naomba tusijilazimishie kuwa slum dwellers. Wakati umetengeneza nyumba, tengeneza nyumba yenye heshima. Maana ninaamini na nimefanya uchunguzi wangu, hizi nyumba zote ziko hapa chini hazijajengwa na watu wa chini. Ni nyumba ambazo zimejengwa na watu ambao wako na uwezo. Hususan nitazungumzia kuhusu wazazi. Shule zimefungwa, vijana wako majumbani, wachukue majukumu, wachukue responsibility zao kama wazazi, waweke watoto karibu kwenye season ya festival kwa usalama, na tujue marafiki ni kina nani wanatembea nao vijana wetu, kwa sababu vijana waweza pata wenzao wasiweke kwa hali nzuri. So mimi nitasukuma kwa wazazi wapate kuweka vijana karibu. Na sasa tuelekee kule kaunti ya Pokot Magharibi ambako kamishna wa kaunti hiyo Paul Okello ametoa onyo kali dhidi ya wanasiasa wanaojihusisha na matamshi ya uchochezi kuhusiana na swala la ukosefu usalama mpakani. Okello amesisitiza kuwa watakaopatikana wakitoa matamshi hayo watakabiliwa na kukamatwa. Wakati wa sherehe za Jamhuri katika uwanja wa makutano kaunti ya Pokot Magharibi, Okello alielezea wasiwasi wake kuhusu viongozi wanaochangia uchochezi na hivyo kuzidisha masuala ya ukosefu usalama mpakani. Lakini wale viongozi wengine wachache, ukiwa na wabunge wengine, tunataka kujua nani atahudhuria. Na wakiingia huko upande wa usalama pia wanaongea tu mazito na kutoroka Nairobi. Watoto wao hawako kwa vita ile. So hiyo si ushujaa. Wanafikiri sasa katika mimi na tikitamba hizi ndio mshujaa, kwa sababu mimi naelewa. Mimi ningetaka kutuzi kauli zingine naweza kutuzi. Mimi nitapigia makofi ni kweli hilo. But after that I've not done the right thing. Wale hiyo wabunge wenu wengine mnawachagua na mnasema ni heroes, hao ni heroes. Wanatumia tu nyinyi kwa njia mbaya. Hata wengine wanasema mimi ndio tayari kwenda jela. Na baadaye akisema siku moja anataka watu wengi waende waone. Hapo ni mtu shujaa. Sikubali mbaya jela ile polisi tatu tumzure. Na sasa sisi kama viongozi ambao tunasimamia usalama, naomba viongozi wengine tuungane so that we can ensure that those few areas tumesema pia iko na usalama, so that we can continue with issues za maendeleo. Kutoka Pokot Magharibi sasa tuelekee kule kaunti ya Siaya ambako wahalifu wanaohangaisha wakaazi kaunti hiyo watalazimika kujisalimisha kwa polisi, la sivyo watakabiliwa vilivyo na serikali. Ni kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya eneo hilo Julius Otieno, ambaye alikuwa akihutubia umma wakati wa sherehe za siku ya Jamhuri. Amesema kwamba kaunti hiyo haina nafasi kwa vitendo vya uhalifu, huku akisema kuwa serikali haitalegea katika azma yake kuhakikisha kuwa usalama umeimarishwa katika kaunti hiyo. We have challenges as a county. Wakati karibu wote tulikuwa wageni, tulikuwa na changamoto kule ya Winga, where we had some terrorists trying to invade our corner. Walijaribu kutuhangaisha kidogo kwa muda mfupi sana, but they were amateurs. I want to take this opportunity to congratulate our security officers, right from the police department, relevant agencies, our ngao on the ground, pamoja na wananchi. Kupitia ile ushirikiano wa karibu, tuliweza kushika wengine
wengine walisafirishwa kisheria. Tunajua kusafirisha kisheria na hali iko sawa, na hakikishia kwamba kwa upande wa usalama hiyo sehemu mbele iko sawa. I call for continued partnership with members of the public in giving out information. Pia hapa Siaya kumekuwa na changamoto kidogo, watu wanahangaishwa hii town, hawezi tembea vile wanataka. I'm glad that the new team wako sawa. We are on top of things, na mjue ya kwamba mambo yenu iko sawa. Mkisherekea Krismasi na mwaka mpya, kae mkijua ya kwamba usalama wenu imelindwa. Kile naomba wananchi wazuri wa Siaya, mwe mnapeana habari kwa maafisa wetu. Nasema hivyo kwa sababu kisa kinatendeka, baada ya siku 2-3 naona vijana wanalipisha kisasi, wanaenda kuua washukiwa, kuchoma manyumba zao, maanisha kwamba wanawajua. Why do you wait to go and revenge? Why don't you give us that information so that we can deal with it? Na wasi sana, msichukue sheria mikononi. Kama mko na majina ya washukiwa, mtuletee. Na tukiachana haya ni kwamba idadi ndogo ya wananchi ilijitokeza katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri katika kaunti ya Bungoma, huku swala la usalama likishamiri miongoni mwa waliopata fursa ya kuhutubia wananchi katika uwanja wa Posta mjini Bungoma katika maadhimisho ya siku kuu ya Jamhuri yaliyofanywa katika uwanja wa Posta yakiongozwa na Gavana Kenneth Lusaka. Viongozi wa eneo hilo wamemtaka Waziri wa Ulinzi Kithure Kindiki kuhamasisha maafisa wa polisi ambao wamehudumu sana kwa miaka kadhaa. The Bungoma County has top in matters of gender-based violence and teenage pregnancy. This is a label that we must reverse and do so collectively. I urge our youths not to destroy your future by exposing yourselves to early pregnancies, HIV infections, or other sexually transmitted diseases. The scripture tells us that good things come to those who wait. So please be patient and you'll enjoy your long life. Ongea na OCPD, maswala kuiangalia upya. Nimekuwa kule Mechimeru, wanasema kwamba kuna askari wamekaa huko muda mrefu kule Navakholo, wanakuja wanaibia watu, wanarudi pande ile, hakuna patrols zinafanya. Akaru tukasikia kuna kuwa na shida. Mimi nakuomba ya kwamba tuweze kupiga reshuffle, tuweze kufanya overhaul ya security apparatus, labda hawa wananchi wanaweza ya kwamba tuna usalama wa kutosha. Kuna mheshimiwa amezungumzia kuna bunduki zinatembea. Hata hilo linahitajika kuchukuliwa hatua ya haraka, sababu bunduki nayo ikitembea hata inaweza kuwa moja, lakini inaweza hangaisha Bungoma mzima. Kwa hivyo wale wanahusika, I'm sure the DCI wako hapa, hiyo bunduki itafutwa kwa haraka ili waache kusumbua wananchi wetu. Na kwingineko ni kwamba naibu mkurugenzi mtendaji wa mpango wa chakula duniani WFP Carl Cole amesisitiza wito wa kusitishwa kwa vita katika Israeli na Hamas na kufunguliwa kwa kivuko cha mpaka cha Kerim Shalom ili kusaidia kuongeza uwasilishaji wa misaada huko Gaza. Cole amesema kuwa haijulikani ni kwa muda gani utaratibu unaweza kudumu wakati watu wengi wa Gaza wanakabiliwa na njaa, akiongeza kuwa malori ya misaada ambayo yanafanikiwa kupita kwenye kivuko cha Rafa hayawezi kukidhi mahitaji. We hear for the first time that hunger is prevailing in Gaza. More and more people haven't eaten for 1 day, 2 days, 3 days. Most of the people are just sleeping on the concrete. Winter is here. We have sewage water. They're struggling to find clean water. They're struggling to have food. And that was 2 weeks ago, before the offensive in the south. Na taarifa hii inatukamilisha Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa leo tuweza kufanikisha taarifa hizi.
Hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbovi na mtafsiri wetu wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Morethi. Kuwa na usiku mwanana.